Just wait. I'm going to start the recording first because yesterday I forgot to start the lecture recording. Okay. So also we see the difference between HTML and HTML5 because in our web designing we are using the HTML5 version. So if you observe any HTML template, you by default see this tag doc type HTML. Okay, so this indicates that you are going to use HTML5 version. Okay, if you use simple HTML, then this doc type HTML is not required. Okay, then next we have seen HTML elements. So every HTML elements having some start tag and end tag. So we already study we use h1 tag, p tag. Then also we use the a tag for referencing the new page. Also we use the hr tag for horizontal rule or horizontal line. Okay, then here we stop our last lecture. So now I'm going to continue with some practical demos how to use these HTML attributes in our code. So one by one we cover also the HTML style attribute. These are the HTML style attributes: background color, then color, font family, font size, text align. So basically the meaning is straightforward. By using the background style, you are going to set a background color of your web page or any paragraph. Okay, using the color, you are going to change the color of your text. Okay, using font family, you are going to set the different fonts. Then font size indicate you are going to increase your font size or decrease your font size or text size. And text line indicate you are going to align your text at the left side, right side, or center, or justify. In this way, you are going to set your style attribute. Basic purpose of this style attribute actually is style the HTML elements. So we see how to use this style attribute. Okay, this background color, font family, font size, text align. Okay, now I'm going to demonstrate. Also, I'm going to show you how to use this HTML attribute. So one by one, we cover these points. Just wait. So I'm going to open my NetBeans. For NetBeans 8.2, you require to install JDK setup first. Okay, after that your NetBeans is installed properly. Okay. So yesterday we have created one demo HTML project. Under demo HTML project, these directories, web pages, source package, libraries, config files. These directories are made by default, and under these web pages, we create two HTML files: index.html and register.html. Okay. So in this index.html, I'm going to use different tags. Okay, so those who are totally new to HTML, just check the functionality of these tags. Okay, so one by one, I'm going to show you how to use the image tag. So basically, no image is present currently in my project directory. So first, I need to insert one image and then display it in my web browser. Okay, so my default web browser is Google Chrome. Yesterday, I set this Google Chrome as my default browser. Okay, so for inserting image, just go to your image directory. uh, in my computer, in picture, I have downloaded some images. Suppose if I want to use this uh, Uranus image, then I'm going to select this image and drag it inside my web inf or web page folder directory. Okay, suppose I want to use this Neptune. Okay, then I'm directly drag it inside my web page directory. Okay, okay, so just check here two images are inserted, Neptune and Uranus. Okay, if I want to apply these images in my web page, then I require a image tag. So use img tag. Img nothing but image tag. Then img tag is having attribute as a source. So for source, we need to pass a image value. Okay, suppose if I want to apply a uranus.jpg as a image source value,
So NetBeans actually recommend the image file names that are present in my directory. So I'm going to select this uranus.jpg file. Okay, then another attribute for the image is alt tag. Actually alt indicate alternate text for the image. Okay, suppose here I'm typing solar system. Okay, then now we check the output. Just run this file. Just click on the run project. Now my project is run inside the Google Chrome. Okay, now the image is displayed. Okay, and just check. No alternate text is displayed. Just check why. Okay, first we need to set image width and height attribute to set to display it properly. So for setting the width and height of the image, here I'm going to use a width attribute. Suppose width is equal to some value like 300. Width of the image is 300 pixel and height is equal to suppose to 200. Then check uh, the image output. Just go to your web browser and check, refresh the page. Now the image is resized. Okay, suppose if you want to change again resize the image. Suppose the height is width is 150 and height is 100. Okay, then again go to your web page and refresh. Now the image is also reduced. Suppose if I want to make an image as a link, if I click on the image, suppose I want to open the register page. So for that purpose you can also use image as a link. So for that here we already declare a hrefs tag. Okay, and inside this hrefs tag we use the register.html as our target page. Okay, so here I'm going to remove this div section. Okay, so under this a tag I'm deleting this registration link name register here. Okay, so here between this a and slash a tag I'm going to paste my image. So I'm going to cut this part and paste it here. Okay, now this image act as a uh, reference link. Okay, if I click on the image, my expected output is to open the register.html file. Just check. I'm going to save this file, then go to the web page, refresh it. Okay, if I click on this image, my expected output is registration page. Okay, if I click on the home page, my expected output is to open the index.html file. Just check this URL. If I click, then register.html file is open. If I click on the home page, then my index.html file is open. Okay, in this way you can use image as a link. Okay, also in HTML there is an optional part to include a language attribute because this language attribute is required for your web browser for their to recognize what kind of language you are using for displaying the content of your web page. Okay, so language attribute is basically reside inside this HTML tag. So for that you can use lang is equal to en. So en stands for English. So this is optional. You don't require to input. Just for your information I'm going to show you how to use the lang attribute for the HTML. After that, after this English en, if you include the US, so this US indicate the country name. So first en indicate the language and then US indicate the USA. Okay, so you are going to use the US English language for your web page designing. Okay, so this is high level language. Usually read this HTML code. So in this way you can use the lang attribute. So just go to the next part. Suppose here
we use the image, then here style is remains. Okay, so style is actually used to style your HTML elements. Okay, so for using style, you can either set the color of the text color, background color, then font family. Also you are going to set font size. So how to use it, I'm going to show you. If anyone have any query doubts, then ask me, no problem. So for using style attribute, suppose here if I want to set a background color for the web page, then I'm going to use background color as a style. Okay, currently my background color is totally white. Suppose if I want to apply different color for my web page, then here inside the body tag, I'm going to use a style attribute. Okay, so style is equal to, suppose the attribute is background color. So directly select this background color. Okay, now I'm going to use some background color. You can use any red, green, blue, what color you want. Ajit sir used black screen in beginning session. Can you use that window? Actually, I think A.B. Patil sir used Sublime Text. Okay, so Sublime Text having a black color window. For NetBeans, actually there is no theme. Actually NetBeans having by default background, white as the background. Okay, we will try. Uh, okay, so here in body tag, I'm going to set background color. So suppose if I want to apply background color as a blue, suppose blue or suppose black, then check whether my background becomes black or not. Okay, so my totally web page background is black. Suppose here I'm going to use another color, suppose some paint color, powder blue, and then going to check the output. Now the blue color is paint blue color is appeared as a background color. Okay, so in this way you can change the background color. Okay, you can use this background color in your paragraph tag, in your body tag. Okay, whatever you want. Okay, no problem. Okay, you also use this background color inside your h1 tag also. Okay, suppose if you want to set uh, h1 tag, color. Okay, currently we use the KIT as h1. So you can also set the color for this KIT text. So for that, inside this h1 tag, you also use a style attribute. Okay, and you can use a color attribute, a color value for this, for setting the KIT color. Okay, so here I'm going to use a color property. Okay, just check in this slide. I'm going to use this color for setting the text color. Okay, so here I'm going to use a color, and suppose the color is red. Sorry. Okay, now just check the output. Just refresh this page. Okay, now the first KIT letter is appeared as a red. In this way you can set each and every text different colors. Okay, so you can apply this style attribute on any tag, or you can use proper use of these attributes and set the and design the proper contents. So this is for your information. I'm going to use all the HTML elements, and then you can understand how to use each and every element in proper places. Okay, so next I'm going to suppose if you want to set a paragraph color, then also you can set
the paragraph color property. Suppose here I'm going to use the style attribute again, and if I use the color as a suppose color is blue. Okay, then check your output. Now the hi, good afternoon, this message is appeared in blue color. Okay, suppose if you want to set a font style for your paragraph or for a heading tag, then instead of using color, I suppose you can use the font family, or you can use both, no problem. Suppose in this paragraph, suppose here I'm going to remove this color and directly use a font family to set the font family for the paragraph tag. Then you can use any font property. Suppose font style, suppose the font style is Courier, Courier. Okay, then check the font style is changed or not. Currently the font style is this. If I refresh this page, now the font style is different. Okay, so in this way you can also set different font styles for your web pages. Okay, if you want to increase the text size uh, manually, then you can use a font size property. Okay, uh, so here suppose in this h2 tag, here suppose here I'm going to use a style attribute. Just check the sequence. First I'm going to use the style attribute, then I am going to set a font size. So use font size. So font size equal to, suppose you need to indicate font size in percent. Okay, it required a percent indication. So suppose I'm going to use a 300%. Okay, just go to the web page and refresh that page. Now the font size is changed. Okay, you can also use the text align part to align your text on the center of the web page, or left side or right side. Suppose if I want to set this cat at the center, then you can use the text align property. Okay, suppose here suppose if I want to use a text align property, text align is equal to center. In h1 tag I'm going to use two properties, color property and say text align property. You can combine, merge different properties within the style attribute. Okay, then save it. Now the h1 tag element value cat is appeared in the center of the web page. Let's check the output. If I refresh the page, now the cat text is appear in the middle of the web page. Okay, in this way you can align your text on the web page. Okay, now you can also use text formatting. Okay, just remember in Microsoft Word we use a bold, italic, underline, then also we use the strike through effect. So in this way you can also use same kind of effects or same kind of uh, font changes or font styles in your HTML also. So for that you require uh, HTML formatting elements. Okay, so I'm going to show you how to use the HTML formatting elements. So there are basically different HTML formatting elements are available. So let's check. Okay, so these are nothing but the HTML text formatting elements. The first one is the B tag, indicate the bold text, then strong indicate the important text, I indicate italic, then EM indicate emphasized text, mark indicate mark text, small indicate smaller text. So these are, there are lots of formats are available. You can use any one of these if you required. Okay, just you need to use in a proper manner in your web pages, because you need to create a proper attractive web pages or proper effective web pages. So you can use these tags in the proper places. Okay, so I'm going to show you how to use this formatting element. Suppose here I'm going to use the bold tag, and suppose here I'm writing some text as uh,
Hello. Okay, then check the bold tag, create this text as a bold or this sentence as a bold. Okay, let's check. Now, hello, good afternoon all, have a nice day. This text appear in a bold format. Okay, then you can also use other HTML formatting elements. Suppose if you use a strong element here, suppose I'm going to remove suppose here I'm going to use a strong element, and I'm going to paste the same text here. Okay, if you refresh it, okay, then check, there is no any difference. It again act as a bold, so you can check the difference in this way. Suppose I'm going to use italic element to display the text in italic format. Here I'm going to use the same text. Okay, if I'm go to the web page and refresh that page, now this text appear in italic format. Okay, and all these texts are appearing in the same line. If you want to display it in different line, then you need to use a break tag. Suppose after this bold tag, here I'm going to use a break tag, so BR for breaking the line. Okay, after the strong tag, here I'm going to use a break tag, so display the line, it break the line. Okay, actually just go to the web page and check the output. Now these lines are break. Okay, suppose I'm going to use emphasize text em tag, then I'm going to use the same text, then check the difference. Okay, the style is some change. Here again use break tag, then you can use a small tag. Okay, then check the difference, use the break tag here, go to your web browser, just refresh this page. Here's your text appear in a small. Okay, so you can use this HTML text formatting in a proper manner. Okay, uh, I'm going to show another HTML text formatting elements. Those who are not knowing these elements, you can also note down it and try it on your own if you have a notepad, Sublime Text or any editors. Okay, then you can easily understand these tags easily. Okay, suppose if you want to use a delete text, it indicate deleted text. Okay, just check, go to your web page and refresh that page. Okay, so this line indicate this text is going deleted, means you are going to scratch this line. Here use the break tag, then go to the I'm going to use another element as a ins inserted text. Okay, just use that, just check the output. So ins is nothing but inserted text. So I think all these effects are already available in Microsoft Word. Okay, if you want to use in HTML, then you require this HTML text formatting elements. Okay, so ins indicate some underline line under your text. Okay, use the break tag to break the line. Suppose here I'm going to use a subscript text. So subscript, superscript, these are also coming from the Microsoft Word terms. So here I'm going to use a subscript, just paste it, just check, go to your web page,
Just check the output. So subscript part is here. Okay. Now last text formatting element, I'm going to use a superscript text. So for superscript text, I'm going to use an sup tag. Okay, and just check the output. Use the break tag here and just refresh this page. So subscript, superscript both look like similar. Okay, so you can use any one of these. Okay, so in this way you can apply the HTML formatting elements on your text part. Okay, so subscript, superscript, actually you need to use subscript and superscript in required position. Okay, so after that, if you want to insert a comment line in your HTML document, okay, to show some to show some informative information, because the basic purpose of the comments is to give some meaning or give some understandable information to your code. Okay, so to include the comments you require some proper syntax. Okay, so for inserting comments in your HTML tag, you need to add here, just check a syntax like less than symbol, then exclamatory mark, then double dash. Okay, after that, here I'm writing a comment. Suppose this is basic HTML element, HTML page. Okay, so my text is appearing in gray color, so indicate you are inserting a comment. For closing the comment, you can use double dash again and use this closing closing symbol, means greater than symbol. Okay, so these comments are not appearing on your web page. If you go to your web browser and refresh that page, so these comments are not shown. Okay, suppose if I want to comment some lines of code uh, in my HTML document, on HTML page. So here suppose I want to apply comment from this bold tag to this superscript tag. So okay, so I'm going to apply a comment on these multiple lines, means from line number 26 to line number, I think, 34. Okay, so here before this bold tag, here I'm going to use again the comment syntax as less than symbol, then exclamatory mark, then dash dash, double dash. Okay, and after this slash superscript, here I'm going to close my comment. So use here I'm going to use double dash and greater than symbol. Okay, now you can check this part is disable. Okay, so this part is not appearing on my web page. So in this way you can use the comments. Okay, just check the output, go to your web browser and just refresh the page. Okay, if you refresh the page, your whole part is removed. Okay, this is not visible, or actually this is disabled because you are going to use the comments in your HTML document. Okay, so you can apply the comments on any not required lines in your code. Okay, so this is the syntax for the HTML comment tag. Okay, so go to your presentation. So HTML comment tag, just check this tag start from this syntax less than exclamatory mark double dash. Here you can write your comment, or you can also it contains your coding part also, and it end with double dash, sorry, and greater than symbol. Okay, so in HTML5, the HTML5 provide this new color. Okay, and these colors are named as tomato, orange, then dodger blue, medium sea green, gray, state blue, violet, light gray. So you can use any one of these color in your HTML web page, or you can apply this color as a background color, text color, or any paragraph background, heading, tag background. Okay, so these colors are available in the current HTML5 versions. Other basic colors are also available. If you want to apply these colors, you can also use this color. Okay, so this just names are different. Okay, just remember these names. I also provide this slide to you all. Okay, so any query up to
this point. Any query? If you have any query, just text me. एनी क्वेरी? आतापर्यंत काय क्वेरी आहेत का कुणाला? आता जे काही तुम्हाला सांगितलं हे बेसिकच आहे सुरुवातीला HTML चं. ज्यांना कुणाला काहीच माहित नसेल त्यांच्यासाठी हे कळावं की काय काय एलिमेंट्स लागतील तुम्हाला फॉर्मॅटिंग साठी. इथेपर्यंत काय डाऊट्स आहेत का कुणाला? हॅलो? कारण आपण ह्याचा यूज करून आपणच पुढे पुढे इफेक्टिव्ह वेब पेजेस क्रिएट करणार आहोत. जे अदर ब्रांचेसचे असतील त्यांनी पण रिप्लाय केला तरी चालेल. तुम्ही बोलू शकता डायरेक्टली जर तुम्हाला काही यामध्ये डिफिकल्टी वाटत असेल तर. CSC वाले पण विचारू शकता, सगळेच विचारू शकता तुम्ही ऍक्च्युअली. जर असेल तर सांगा. स्पीड प्रॉपर आहे ना की आणखीन स्लो मध्ये गेलं पाहिजे आपण? हे सगळ्यांना कळतं ना? स्क्रीन दिसते ना सगळ्यांना व्यवस्थित? ओके. आता हे तुम्हाला जे कलर्स दाखवले ते पण तुम्हाला मी डेमो दाखवतो आपण कलर्स कसे यूज करायचे. ओके. अँड त्याला आपण जर कलर सेट केले असेल तर आपण त्यासाठी आपण बॉर्डर्स किंवा बाकी जे असतात ऍट्रिब्यूट्स ते सेट कसे करायचे जेणेकरून तुम्हाला आणखीन इफेक्टिव्ह वाटेल वेब पेज. ओके. सो आय एम गोइंग टू यूज एनी वन ऑफ दिस कलर. सपोज हिअर I am going to use paragraph tag. No, suppose here I'm going to use again h1 tag. Okay, and inside the h1 tag I'm writing a sentence as hello everyone, pv. Okay. Okay, so under this h1 tag here I'm going to use a style attribute again. Okay, and after that I'm going to use background color. Just select the background color, and here I'm going to use color as a this color. Suppose I'm going to use this blue color, Dodger blue. Okay, DO. Okay, this color is set. After that I'm going to use one paragraph element tag, and here I'm going to use a style attribute again. Okay, and here I'm going to set a background color again. Okay, so suppose I'm going to set background color as a tomato, first color. Tomato. Okay, tomato. And here I'm going to use some lorem ipsum, so it can automatically add some text on your web page. Just go to your web page, just refresh that page. Okay, just check the output. Your hello everyone part background color is Dodger blue, and lorem ipsum part act as a background color is tomato. Okay. Suppose if you want to apply a border around this hello world, hello everyone part. Okay, so for that purpose, here inside this h1 style background color, here I'm going to use another property background border property. Okay, so here I'm going to use you need to use semicolon, then you can use a border property. Okay. So for border, first I'm going to set a thickness of my of the border, and for thickness you need to include a pixel as a measurement part. So here I'm going to use the 2 pixel. So for displaying the border, you need to use a pixel parameter.
or the border. Okay, so here I'm going to set the border as a pixel, and my border is in solid format. Solid border means your border look like a solid line. Okay, second parameter value. And suppose I want to set a border color. Okay, so first parameter indicate the border thickness. Solid indicate you're going to use a straight line or solid line as a border. And next I'm going to use a border color. So here lots of colors are available. Suppose here I'm going to use a border color as a again, suppose the border color is, I'm going to set any one of this color, any dark color or any, suppose I'm going to set the border color as a chocolate. Okay, now go to your web page and check whether border is appear or not. Just check this output, hello everyone. Refresh this page. Now check the border is present and the border color is chocolate. Okay, in this way you can apply a border color. Suppose here I'm going to comment this line. Okay, if you including any comment, then also always remember, always not forget to close that comment. Okay, okay, so I am here, I'm going to single line comment. Here I'm going to use this line again, h1 tag, paste it here. Suppose here I'm going to use another color, tomato. Okay, just check the output. Okay, so both colors are actually same. You can check, you can set another color also. Suppose if you are using the black color as a border color, you can use it. Okay, so black border. So in this way you can format your h1 tag or p tag also. You can also include border for your paragraph also. Okay, so now we move to the next part. समजते ना रे? काय थोडं जास्त होते? कळते का सगळ्यांना? ओके, आता आपण जो पुढचा पार्ट बघायचा तो ऍक्च्युअली सीएसएस चा पार्ट आहे. हा सीएसएस ऍक्च्युअली सेकंड चॅप्टर आहे. कारण आपण हा सेकंड चॅप्टर आणि फर्स्ट चॅप्टर आहे कॉम्बिनेशन करून आपण आपले पहिले सगळे पॉईंट्स कव्हर करायचे आहेत. ओके, त्याशिवाय तुम्हाला कळणार नाही की हे जे कॉम्बिनेशन आपण कसं यूज करायचं आहे. हाऊ टू यूज सीएसएस इनसाइड युअर एचटीएमएल डॉक्युमेंट. आता ऑलरेडी आपण सीएसएस ऑलरेडी यूज केला आहे. आता किती जणांना तो अंडरस्टँड झाला माहित नाही, मी तुम्हाला सांगेन. आपण सीएसएस यामध्ये यूज केला आहे ऑलरेडी. Okay, so what is CSS? So CSS is nothing but this is cascading style sheet is used to format the layout of a web page. Okay, layout means you're going to actually set or structure your web page and apply some effects, some text effects, some coloring effects to your web page and properly align, justify or format your web page document. Okay, so basically there are three types of CSS are present in your HTML. The first one is inline CSS. Okay, so the inline CSS is nothing but you can use the style attribute inside the HTML element. Okay, just check our code. Here we already use the inline CSS part. Okay, can anyone show me where it is inline CSS part? कोण सांगेल का मला आपण inline CSS यूज केलं इथे? कोणाला आयडेंटिफाय होईल का यामध्ये आपण कुठे यूज केलाय? हा जो तुम्हाला पार्ट सांगितला मी, इनलाइन सीएसएस बाय युजिंग द स्टाईल एट्रिब्यूट इनसाइड द एचटीएमएल एलिमेंट्स, व्हॉट इज इट मीन? कोड मध्ये बघून सांगा. ओके, मग आपण कुठल्या कुठल्या एलिमेंटला यूज केलाय इनलाइन सीएसएस? कुठल्या कुठल्या एचटीएमएल टॅगला? आपण आयएमजी टॅगला सोर्स एट्रिब्यूट यूज केले, तर आपण कुठलाही स्टाईल यूज केलेला नाहीये. जरा चेक करा. ओके, राईट. आपण h1 टॅगला इनलाइन सीएस यूज केलाय, करेक्ट. हा स्टाईल एट्रिब्यूट यूज केलाय. Why it is inline? Because you are going to use
inline style attribute inside the HTML tag. So the h1 tag हा HTML चा tag आहे आणि त्या टॅगच्या आत आपण हा स्टाईल attribute यूज केला. So this is nothing but inline CSS. ओके, h2 टॅगच्या आत पण आहे, बॉडी टॅगच्या आत पण आहे इथे. ओके, इथे p टॅगच्या आत पण आहे इनलाईन CSS. ओके, म्हणजे आपण हा इंटरनली प्रत्येक एलिमेंट वाईज अप्लाय केलाय. ओके, सपोज तुम्हाला जर ओव्हरऑल एका पेजलाच अप्लाय करायचं असेल, कॉमनली एक कॉमन स्ट्रक्चर डिफाईन करून की माझा पॅराग्राफचा फॉन्ट स्टाईल हाच असेल किंवा पॅराग्राफची साईज टेक्स्ट साईज हीच असेल किंवा माझं हेडिंग जे असेल ते कंपल्सरी सेंटरलाच असेल, मग असं तुम्हाला एक कॉमन रूल सेट करायचे असतील, दॅट टाइम यू आर गोइंग टू यूज इंटरनल CSS अँड एक्सटर्नल CSS. ओके, हे जे नेक्स्ट पार्ट आहेत इंटरनल बाय युझिंग अ स्टाईल एलिमेंट इन द हेड सेक्शन. ओके, म्हणजे तुम्ही जे काही इंटरनल CSS यूज करणार आहे ते आपण आता नेक्स्ट लेक्चरला बघूच कसे यूज करायचे. हा तुम्हाला हेड पार्ट दिला आहे, हेड अँड हेड. ह्याच्या आत तुम्ही तुमचं CSS रूल्स डिसाईड करणार. मीन्स यू नीड टू इन्क्लूड अ स्टाईल टॅग हिअर. ओके, सो इन दिस स्टाईल अँड स्लॅश स्टाईल यू आर गोइंग टू सेट अ रूल्स. सपोज मला पॅराग्राफला काही रूल्स सेट करायचे तर मी ह्या म्हणजे अप्लाय करणार आणि ते माझ्या बरोबर ह्या बॉडीमध्ये जेवढे काय असतील टॅग त्याला तो अप्लाय होणार आहे. जेवढे पॅराग्राफ टॅग असतील त्या सगळ्या पॅराग्राफ टॅगना हा इथला जो कॉमन रूल असेल तो अप्लाय होईल. आता हे आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू इंटरनल इनलाईन CSS कसा यूज होणार आहे आणि एक्सटर्नल CSS कसा यूज होणार आहे. फक्त ड्रॉबॅक काय आहे, जर तुम्ही इंटरनल CSS यूज केला तर तुमचं ऍक्च्युअली वेब पेजचा जो कोड आहे तुमचा हा HTML तो खूप मोठा होतो, नंबर ऑफ लाईन्स वाढतात. मग तुम्हाला परत एखादं काही चेंजेस काय झालं तुम्हाला परत ते सापडण्यास पण प्रॉब्लेमेटिक होतं आणि ते पूर्ण कॉम्प्लेक्स होतो पार्ट. ओके, मग तुम्हाला जर CSS चा पार्ट जर सेपरेट डिफाईन करायचा असेल, सो यू नीड टू इन्क्लूड एक्सटर्नल CSS फाईल. ओके, सो थर्ड टाइप इज एक्सटर्नल CSS. सो बाय युझिंग लिंक एलिमेंट टू लिंक टू अन एक्सटर्नल CSS फाईल. आता यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, एक एक्सटर्नल डॉट CSS ची फाईल क्रिएट करावी लागेल आणि त्या फाईलचा रेफरन्स तुम्हाला तुमच्या HTML फाईलमध्ये लिंक करावं लागेल. ओके, सो फॉर दॅट यू नीड टू इन्क्लूड म्हणजे हेड सेक्शनच्या आतच इथे हा हेड आणि स्लॅश हेड जो आहे त्याच्या आतच तुम्हाला एक लिंक ऍट्रिब्यूट यूज केला पाहिजे आणि ह्या लिंक ऍट्रिब्यूट मध्ये तुम्ही तुमच्या एक्सटर्नल CSS फाईलचा पाथ देणार. ओके, तो कसा द्यायचा, काय द्यायचा आणि ते कसे डिफाईन करायचे हे आपण वन बाय वन स्टेप कव्हर करत जायचं आहे. ओके, आणि बरेच असे HTML एलिमेंट्स आपण त्या थ्रू कव्हर करायचे. ओके, आता हे जे तुम्हाला प्रॅक्टिकली दाखवतो, तुम्हाला थेरॉटिकल पार्ट पण आहे. तुम्हाला नोट्स मी प्रोव्हाइड केलेले आहेत, त्या जरा चेक करा आणि हे तुम्ही अप्लाय करत राहा जेणेकरून तुम्हाला वाचताना समजत जाईल की हे कशा प्रकारे फंक्शन होतात. ठीक आहे, सो आपण हे इंटरनल CSS अँड एक्सटर्नल CSS हा जो पार्ट आहे तो आपण नेक्स्ट टाइम प्रॉपर वेने कव्हर करू, जेणेकरून तुम्हाला आपण हे जे काही डिझाईन केले हे आपण काय डिलीट करू थोडा नंतर. फक्त हे तुम्हाला कळावं यासाठी केलंय. आपण असे पेजेस डिझाईन करायचे नाहीत, आपण चांगले पेजेस डिझाईन करायचे आहेत. फक्त प्रत्येक एलिमेंटचं तुम्हाला फंक्शन कळावं म्हणून तुम्हाला आजचं सेशन घेतला डेमो प्रॉपरली. जर काही तुम्हाला प्रॉब्लेम वाटला रन करताना किंवा काही, तरी मला तुम्ही डायरेक्टली मेसेज केला तरी चालेल किंवा कॉल केला तरी चालेल. ओके, नो एनी प्रॉब्लेम, बट प्लीज शेअर एव्हरी लेक्चर रेकॉर्डिंग दॅट विल हेल्प यू प्रॅक्टिस मोर. ओके, मी प्रत्येक लेक्चर झालं की आफ्टर जेव्हा तुमचा सिस्को वेबएक्स ती रेकॉर्डिंग फाईल क्रिएट करेल तर मी तुम्हाला ती ड्राईव्ह लिंक शेअर करत जाणारच आहे. तुम्ही डाउनलोड करा आणि ती अप्लाय करा, व्हिडिओ चेक करून तुम्ही प्रॅक्टिकल करा, काही प्रॉब्लेम नाही. मी तुम्हाला उद्यापर्यंत एक ड्राईव्ह लिंक शेअर करतोय आणि ह्या आजच्या लेक्चरचा रेकॉर्डेड व्हिडिओ मी तुम्हाला देईन. फक्त काल मी विसरलो लेक्चर रेकॉर्ड करायला, ते मला आफ्टर एंड झाल्यानंतरच कळालं की हे लेक्चर रेकॉर्डिंग नव्हतं. तरी काही प्रॉब्लेम नाही. मी लास्ट सेमला जे काही वेब टेक्नॉलॉजी घेतला होता त्याचं पण फर्स्ट लेक्चर जे होतं ते तुम्हाला हेल्पफुल होईल. ओके, मग त्याची पण लिंक तुम्हाला शेअर करेन मी. ओके, फक्त ह्यामध्ये तुमचं कसं आहे, तुमचे पण थोडे ह्यामध्ये एफर्ट्स पाहिजे. फक्त थेरी आहे वाचून फक्त तुम्ही एक्झाम द्यायला तर याचा तुम्हाला यूज होणार नाही. त्यामुळे फक्त याचं जे काही ऍप्लिकेशन्स आहेत जरा तुम्ही पण अप्लाय करा आणि स्वतः पण थोडे थोडे इनोव्हेटिव्ह पेज डिझाईन करा. तुमच्यातल्या मॅक्झिमम मुलांना काही माहित पण असू शकेल की कसे त्यांनी बऱ्याच जणांनी ट्राय पण केला असेल, काही जणांना ज्यांना काहीच माहित नाही त्यांनी फक्त फ्रॉम स्क्रॅच जसं मी तुम्हाला सांगाल तसं तुम्ही ट्राय करा. ओके, सो एनी क्वेरी डाऊट्स लास्टचे विचारतोय, म्हणजे आपण सेशन हा स्टॉप केलेला बरं. आता दुपारचं सेशन आहे त्यामुळे तुम्हाला थोडा कंटाळा आला असेल. काय आहे का क्वेरी? हॅलो, तुम्हाला समजतंय का सगळ्यांना या वेनं शिकवलेलं की आपण आणखीन काही दुसरा वे वापरायचा आहे काही?
तुम्ही सजेशन देऊ शकता डायरेक्टली. आणि जे कोण अबसेंट आहेत त्यांना जरा प्रेझेंट राहायला सांगा. टोटल 91 पार्टिसिपंट आहेत आउट ऑफ 175. कारण आज दोन्ही डिव्हिजनला आय थिंक मी लिंक पाठवले. आज अजित पाटील सरांचं लेक्चर नव्हतं, त्यामुळे बाकीचे जे मेंबर नसतील त्यांनी अटेंड करा. ओके. त्यामुळे तुमचे जे काय असतील डाऊट्स, अदर डिपार्टमेंट किंवा आपले डिपार्टमेंट, तुम्ही पण स्वतःहून प्रॅक्टिस करा. मग तुम्हाला इझिली समजत जाईल कन्सेप्ट हे. ओके. एक्झाम काय तुम्ही इझिली पास व्हाल, त्याला काय प्रॉब्लेम नाही. फक्त हे तुम्हाला अप्लाय करता आलं पाहिजे. ओके. सो देन थँक्यू ऑल ऑफ यू. हॅव अ नाईस डे.